చారిత్రాత్మక ఇండో అమెరికా వైద్య సమావేశానికి ఆతిథ్యం ఇచ్చిన కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ ఏఎంఏ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ బాబీ ముక్కమాల సన్మానం గ్లోబల్ వైద్య సహకారానికి కొత్త దిశ. హైదరాబాద్ మరోసారి అంతర్జాతీయ వైద్య సహకారానికి కేంద్ర బిందువుగా నిలిచింది. కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన చారిత్రాత్మక ఇండో అమెరికా ఆరోగ్య సమావేశం భారత్ అమెరికా మధ్య వైద్య రంగ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే కీలక వేదికగా మారింది. ఏఎంఏ సంపూర్ణ నాయకత్వ బృందం హైదరాబాద్లో ప్రత్యేక సమావేశం. అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ బాబీ ముక్కమాల నాయకత్వంలో ఏఎంఏ పూర్తి నాయకత్వ బృందం ఈ సమావేశంలో పాల్గొనడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ బాబీ ముక్కమాలకు ఘనంగా సన్మానం నిర్వహించారు. 180 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఏఎంఏకు తొలి ఆసియన్ అమెరికన్ అధ్యక్షుడిగా, అలాగే భారతీయ మూలాల నుంచి వచ్చిన తొలి అధ్యక్షుడిగా ఆయన అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకున్నారు. Thank you so much. Namaste. It was a wonderful video to watch, and it's wonderful to be here in my home, in Andhra Pradesh, in Telangana, in Hyderabad. I came here so many times when I was a kid, and it's interesting because we came 3 days ago, my friends from the American Medical Association, and as it turns out, yesterday I would have had the option to be in 2 places. One of them was here, obviously I chose that. The other one was at the White House with President Trump. And frankly, I'm confident I made the right decision. So thank you for having me here. I was actually at the White House last week for dietary nutrition guidelines that were released by the administration. And they had a food pyramid. And it was just interesting contrast in my life when I saw that food pyramid back home in the US at the White House. And at the top of that food pyramid, the broadest part of that pyramid, because that was an upside down pyramid, there was a big steak. And then I saw one today when I went to Continental Hospital, totally opposite food pyramid. And I realized that this was home because I'm a vegetarian. But it is wonderful to be at this homeland, my birthplace of my mom and dad, so many relatives here. And I used to come so many times as a child, all the way through medical school and residency to home. But now it's amazing to be here for the second time with a group of my family away from home, the American Medical Association, my friends, my colleagues, leaders within medicine, on the board of trustees and leaders within the American Medical Association, to be here as a tourist. It's amazing. I love having home-cooked meals in my parents' homes and my uncle and auntie's homes, but it's nice to stay at a five-star hotel occasionally. So it is wonderful to be here doing that. It's an amazing learning opportunity for me to be here with the American Medical Association to learn about the IMA. We see each other at the meetings when we go to these World Medical Association meetings. But to be here at the home of the IMA, to see what healthcare is like from so many different perspectives, from Dr. Reddy's family, it was an amazing opportunity yesterday to meet with them, to meet with his family, with the board of the American Medical Association today, to get an incredible tour of an amazing institution, the Continental Hospital, to see what healthcare delivery is like. And so many components of that conversation today were making observations about what's happening in that hospital. Last time we came, we went to Apollo Hospital to see what was happening there, to learn from that opportunity. People tend to think that the American Medical Association, that the health system in the United States should lead everybody. And there are some things we do very well, but there are so many things that we can improve on. And that's why it's so important to me, to us, to be taking these tours of the hospitals in this wonderful country to see what we can do better. And there is a lot. There's an amazing friendship that's growing between me, my family, and the Ranga Rao family. That is an amazing relationship that's growing. And in particular, I wanted to just thank Vanitha, who I've gotten to know, for her amazing work to help us put this together today. And thank you so much for that, for welcoming my family. 300కు పైగా ప్రముఖ వైద్య నాయకుల భాగస్వామ్యం. హైదరాబాద్, తెలంగాణతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 300కు పైగా ప్రముఖ వైద్య నాయకులు, వైద్య సంస్థల ప్రతినిధులు, ఆరోగ్య రంగ నిపుణులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. ఇండో అమెరికా వైద్య భాగస్వామ్యం, వైద్య విద్య, రోగి భద్రత, నాణ్యమైన వైద్య సేవలు,
గ్లోబల్ ప్రమాణాల అమలు వంటి అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చలు జరిగాయి. డాక్టర్ బాబీ ముక్కమాల తన ప్రసంగంలో వైద్యుల శ్రేయస్సు, రోగి కేంద్రిత సేవలు, అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని బలోపేతం చేయటంలో ఏఎంఏ తీసుకుంటున్న చర్యలను వివరించారు. భారత్ మరియు అమెరికా వైద్యులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చిన ఈ సమావేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలకు మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలు అందించాలనే మా ఉమ్మడి లక్ష్యాన్ని స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తోంది అని ఆయన అన్నారు. ఈ సమావేశాన్ని ఆలోచించి కార్యరూపం దాల్చేలా చేసిన కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థాపకులు అండ్ చైర్మన్ డాక్టర్ గురు ఎన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ అమెరికా ఆరోగ్య వ్యవస్థలో తనకు దశాబ్దాలుగా ఉన్న అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ఏఎంఏ రోగి భద్రత, వృత్తి నైతికత, గ్లోబల్ ప్రమాణాలకు దీపస్తంభంలా నిలుస్తోంది. ఆ విలువలను భారతీయ వైద్య సమాజం కూడా మరింతగా అలవర్చుకోవాలి అని ఆయన పేర్కొన్నారు. Incredible to see this young man to rise to the ranks and become the first Asian president and the first Telugu president, the 180th president of the American Medical Association. I have seen in my journey, many presidents of AMA, and for him to rise so fast and so quick and be there, is somewhat extraordinary. And certainly, as Jagrati has mentioned, significant credit definitely goes to his father, who molded you, Bobby. You cannot disagree with me, and he should have been instrumental, in your journey to some extent. Born to the immigrant parents, Dr. Bobby Mukkamala earned his medical degree from the prestigious University of Michigan Medical School, and subsequently went on to complete his specialization in otolaryngology from the Loyola University Medical Center in Chicago. And thereafter, he moved to Flint, Michigan, practicing, ENT. Now, rising in the ranks from the local medical society to the state medical society in Michigan, and subsequently to the AMA, where he has assumed many, many roles that ultimately culminated in his current presidency of the AMA. His key achievements so far, he has many more months to go. Bobby's pivotal role has been advocating for physicians nationwide, addressing physician burnout, strengthening the physician workforce, and advancing policies that protect the doctor-patient relationship while improving access to quality health care. He is a champion of physician well-being and professional unity, a strong national voice on physician wellness, emphasizing mental health support, resilience, and systemic reforms. His leadership has helped to elevate physician well-being from a concern to a priority within organized medicine, which the entire world is now talking about, and the sympathy that we are getting from the public in general about the doctors' hard work, their tiredness, and their mental well-being. He is a bridge builder between medicine policy and global physician communities. He has fostered dialogue between physicians, policymakers, and global medical communities, strengthening collaboration all along. His leadership in AMA has been defined by a deep commitment to strengthening the doctor-patient relationship, and known for his clarity, his compassion, and the ability to build meaningful bridges between medicine and policy. He has been a strong connector of various global physician communities, including physicians of Indian origin and the international medical graduates. Today, as we all come together to build stronger collaborations across the borders, we are privileged to hear from a leader who truly embodies service, integrity, and unity in medicine. He's married to his beautiful wife, whom I had a chance to meet yesterday, and she's Dr. Kulkarni, who's an obstetric and gynecologist, and they're blessed with twin boys, both of them 25 years old. Can you believe there's a father of a 25-year-old? That's incredible. There's something runs in the genes in the family. Bobby, it's all yours now. Thank you. ఈ సమావేశంలో ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్, ఐఎంఏ, ఏహెచ్పిఐ వంటి జాతీయ స్థాయి వైద్య సంస్థల ప్రతినిధులు ప్రసంగిస్తూ అక్రెడిషన్ ప్రమాణాలు, నాణ్యత నియంత్రణ,
రోగి భద్రతా విధానాల ప్రాధాన్యతను వివరించారు. భారతదేశాన్ని గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ గమ్యస్థానంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా అంతర్జాతీయ సహకారం అవసరమని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. వైద్య విద్య, పరిశోధన, డిజిటల్ హెల్త్, టెలిమెడిసిన్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి ఆధునిక సాంకేతికతల పాత్రపై కూడా లోతైన చర్చ జరిగింది. గ్రామీణ మరియు వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు నాణ్యమైన ఆరోగ్య సేవలను అందించడంలో గ్లోబల్ సహకారం కీలకమని పలువురు నిపుణులు పేర్కొన్నారు. యువ వైద్యులకు నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించే శిక్షణా కార్యక్రమాలు, అంతర్జాతీయ ఫెలోషిప్లు, అకాడమిక్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రాంలు అవసరమని ఈ సమావేశం నొక్కి చెప్పింది. ఈ దిశగా ఏఎంఏ మరియు ఐఎంఏ మధ్య భవిష్యత్తులో మరింత సహకారం కొనసాగించాలనే సంకల్పం వ్యక్తమైంది. మొత్తంగా ఈ ఇండో అమెరికా ఆరోగ్య సమావేశం రెండు దేశాల మధ్య వైద్య రంగంలో ఉన్న స్నేహబంధాన్ని మరింత బలపరుస్తూ పరస్పర విశ్వాసం, సహకారం మరియు సమగ్ర ఆరోగ్య అభివృద్ధి దిశగా ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలిచింది. భవిష్యత్తులో గ్లోబల్ ఆరోగ్య సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు కలిసి ముందుకు సాగాలనే స్పష్టమైన సందేశంతో ఈ సమావేశం ముగిసింది. Ladies and gentlemen, namaste. Let me thank first the organizers for that extremely generous introduction and begin by saying what a true pleasure and a privilege it is to be amongst all of you as I see the builders of healthcare. People who have committed their lives, many sleepless nights, many times that you have toiled to bring life to a human being, and I can see after my 42 years of working in healthcare, I still find that there is no more noble profession than being a clinician. So please first give yourselves a very big hand. I'm privileged to have worked among doctors all my life, to be inspired by my father, Dr. Reddy, and to have assisted in building the Apollo healthcare system. I will not talk more about that, but suffice to say that we remain committed to bring high quality care within the reach of every individual in any part of the world. And we are committed to use the latest technologies, the most advanced, whether it's artificial intelligence or imaging sciences or biotechnology, to find new cures, whichever it is. But let us find a way to heal and cure everyone. And I believe that we live in an era right now where we can dare to dream. Dare to dream that every corner of the world has access to healthcare. Dare to dream that maybe one day we will discover a cure for cancer, alleviate suffering, remove the need for maybe a joint replacement because stem cells are regrowing the cartilage. There are so many things just on the cusp. And research in longevity is saying that, almost guaranteeing that every single one of you is going to live to be over 100. So let's make sure we live out some of those dreams. It is my pleasure and privilege to add a few words to this August gathering. First, welcoming our friends from the United States. As someone who grew up swearing allegiance to the Stars and Stripes, I did primary school in the United States, and we have a very, very strong bond. So whether it is the Indian diaspora in the United States, the fact that we can do so much together